हाय हेलो नमस्कार मु राहुल अपन स्वागत करछि राहुल खाना दरबार यूट्यूब चैनल को। फाइनली खाया प्रस्तुत हो गला भात आ चिकेन तरकारी खट्टा आ बड़ी आलू कषा एबेला खाया स्टार्ट करिया। फाइनली पूरा खाया पूरा रेडी हो गला मस्त भाବରେ पूरा लेग पीस टा ହେଇଛି ତା ସହିତ ବड़ी କଷା ଆଉ ଖट्टा ଆଉ ମେନ୍ ତ ଭାତ ଏବେଲା ଖାଇଟା ପୁରା କେମିତି ଲାଗୁଛି ତା ବି ଭଲ ଲାଗିବ ଗୋଟେ ମୋଟା ଗ୍ରେଭି ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଦବାଟା ଆଉ ଖାଇକି ଜଣା ଚିକେନଟା ପୁରା ଲେଗ ପିସ୍ଟା ମସ୍ତ ହେଇଛି ଅଲଗା ତରକାରୀ ମାରିଆ ଦେଖିବା କେତେ ଗୁଡ଼େ ହଁ କିନା ଟିକେ ଖାଇଦେବା ଥରେ ଲାଗୁଥିବ ଖାଇକି ଦେଖିବା। मस्त ହେଇଛି ଖାଇବା ଜାରା ଖା ବୋପାଲ ଲାଗୁ ସେଟା ହିଁ ମସ୍ତ ହେଇଛି ହଜିରୁ କରିବୁ ବଡ଼ି କଷାଟା ବି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଯେତେ ଖାଇବା ତ ମେନ୍ ହେଲା ଏଇଟା ଏଇଟା ଖାଇଲା ମାନେ ତ ଘାଇ ଘାଇ ଉଡ଼ିବ ଆଉ ପାଟି ଟିକେ ଖଟା ହଉଥିବ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଖାଇଦବ ବଡ଼ି କଷାଟା ତ ହେଇଥିଲା ଟିକେ ନେଇଆସିବୁ ସେଇଟା ପୁରା ଫିଲଅପ୍ ନ କଲେ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିବ ସେଥିପାଇଁ ଲଙ୍କା ପଡ଼ିବା ଟିକେ ବଢ଼ିଆ ମାତ୍ରାରେ ହେଇଛି ମନ ଛୁଇଁଲା ଭଳିଆ ହେଇଛି ସବୁ ପୁରା ଟେଷ୍ଟି ଆଉ ଆପଣ ତ ଅଳ୍ପ ଖାଉଛି ନହେଲେ ଫେର ଆଉ ଜାଣିପାରିବା କରିବି ଡାଇଟିଂ କରିଦିଆ ପିଲେ ପୁରା ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା ଆଉ ଗରମ ଦିନ ଆସିଲା ନା କେତେ ଖାଇଛି ଲେଗ ପିସ୍ଟା ଖାଇବା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ଲେଗ ପିସ୍ଟା ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଗୋଟିଏ ଖାଇ ତା ଅଲଗା ପ୍ରକାର କାहे जो ଗୋଟେ ପିସ୍ ତ ଖାଇକୁ ବି ନ ପାଇବୁ ଏମିତି ଆଣିଦେବୁ ଆଉ ମୋର ଗୋଟେରେ ହେଇଯାଏ ମୋର କହିଲେ ଆଉ କାହିଁ ଉଠେଇଛୁ ଆଉ କ'ଣ ଯାଏ ଆଣିବେ ଜନ୍ମଟା ହେଇଯାଉ ତ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଗିଥାଏ ଭିତରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଆଉ ଜୀବନ ଅଲଗା ଅଲଗା କ୍ଷତି ସତର ପରେ ଖୋଜି କରୁଛେ ମଜା ଠିକ ନା ପୁରା ହଁ ସତରେ ଭଲ ଲାଗେ ନା କ'ଣ କି ନାଇଁ କହିଲା
ଖାଉଛନ୍ତି ତ ବି ଲୋକ ମଜାରେ ନହେଲେ ତ ଖାଇତେ ଲାଭ ଇଂଲିଶ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ଖାଇଟା ତୋଳେ ହେଇଥିଲା ପୁରା ମସ୍ତ ପୁରା ଲାଗିଲା ପୁରା ଚିକେନ ଲେଗ ପିସଟା ପୁରା ମନକୁ ଛୁଇଁଲା ପୁରା ବଢିଆ ଲାଗିଲା ପୁରା ମୋଟା ପୁରା ଗ୍ରେଭି ଟାଇପର ଝୋଳଟା ହେଇଥିଲା ପୁରା ବଢିଆ ଲାଗିଲା ତା ସହିତ ଖଟା ହେଲା ବଡି କଷାଟା ପୁରା ବୋପାଲ ହେଇଥିଲା ପୁରା ଖାଇଟା ଲେଗ ପିସଟା ତ ମୋତେ ବହୁତ ପୁରା ବଢିଆ ପୁରା ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଲା ଏଇଭଳି ଆପଣମାନେ ବି କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି ତୁରନ୍ତ କରି ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇଯାଇଥିବ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦେବେ ରହିଲି।